Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski oraz pana komisarza Glenna Micallefa, komisarza do spraw sprawiedliwości międzypokoleniowej, młodzieży, kultury i sportu. Zapraszam pani minister. Szanowni Państwo, za nami dwa bardzo intensywne dni rozmów ministrów kultury państw Unii Europejskiej i państw partnerskich, które miały miejsce właśnie tutaj w Warszawie. Potwierdziliśmy sobie, że współczesna Europa opiera się na różnorodności, na różnych tradycjach, różnych językach i różnych doświadczeniach historycznych. Ale to właśnie kultura ma moc spajania. Ma moc spajania tej różnorodności, umożliwia dialog i umożliwia budowanie wspólnoty. To kultura daje nam narzędzia, żeby mówić o wartościach zarówno uniwersalnych, jak i tych lokalnych. Zdaliśmy sobie też sprawę, że wobec geopolitycznych napięć, wobec tych licznych kryzysów, przed którymi stajemy, rola kultury staje się jeszcze ważniejsza i wyraźniejsza. Kultura jest realnym narzędziem wpływu. To jest nie tylko soft power, ale to też infrastruktura bezpieczeństwa. Mówiliśmy dużo o dziedzictwie kulturowym, które jest obecnie narażone na różne formy zniszczenia, zarówno fizyczne, jak i symboliczne. I wiemy, że w obliczu zmian klimatycznych, konfliktów zbrojnych i zagrożeń technologicznych ochrona dziedzictwa staje się tym priorytetem. Potrzebujemy wspólnych strategii na poziomie Unii Europejskiej, a przez te 2 dni byliśmy zgodni, że dziedzictwo jest tym, co trzeba chronić, bo od niego zależy przyszłość. Jednym z naszych gości był też minister kultury i komunikacji strategicznej Ukrainy, z którym rozmawialiśmy na temat konieczności ochrony dziedzictwa i o tym, jak kultura buduje nasze tożsamości. Chroniąc dziedzictwo i kulturę, wspierając twórczość, budujemy odporną i świadomą wspólnotę. Wspólnotę zdolną na reagowanie na kryzysy i na dezinformację. Ten wątek dezinformacji również był bardzo często wolnych mediów, dezinformacji również był bardzo często podkreślany w naszych rozmowach. Tak jak mówiłam, wojna w Ukrainie pokazuje, jak tragiczne może być zniszczenie dziedzictwa. Naszym obowiązkiem jest więc też wspieranie Ukrainy. By wzmocnić system ochrony dziedzictwa, państwa członkowskie powinny się dzielić doświadczeniami, dobrymi praktykami. Między innymi wymienię cyfrowa archiwizacja, działania prewencyjne są dziś niezbędne. Obiecaliśmy sobie, że nasza dyskusja zakończy się wymianą też dokumentów, wymianą też takich dokumentów, które posłużą nam do stworzenia katalogu drobnych praktyk. Jeżeli mowa była o ochronie dziedzictwa i o budowaniu tożsamości, utrzymaniu tożsamości narodowej, musiała być mowa też o tych, dla których to dziedzictwo warto zachować. Czyli mówiliśmy o młodych. Mówiliśmy o systemowym wsparciu, którego wymagają młodzi artyści. I to, co było bardzo ważne, co było też odpowiedzią na zaproszenie pana Glenna Micallefa, rozmawialiśmy też o wspólnej przyszłej strategii, o kompasie dla kultury, ale o tym więcej odpowie nam już komisarz. Bardzo dziękuję, panie komisarzu. Bardzo proszę. Thank you, Minister Hanna. And I want to start by thanking the Polish Presidency for hosting us and having this discussion, and you personally for so dynamically chairing our debates earlier today. What we had over the last 2 days were exchanges on our culture, our traditions, our cultural policy in a very future-oriented way. Our discussions started with an exchange on our strategies to support our Ukrainian partners, to protect their cultural heritage. And they were coupled with the exchanges that we've had today on young artists and young creative professionals, as well as on the culture compass for Europe. So I'm very happy that we've had productive exchanges on these on these topics too, exchanges that illustrate how our shared commitment is coming to fruition on building up the capacities and the capabilities of the cultural and creative sector based on our values in the European Union. So I'd like to highlight some of the Commission's next steps in these fields. First of all, the culture compass. And significantly, from the overall perspective of this Commission's mandate, we discussed how we can have a strategic approach to our cultural policy, using
the Council resolution on the work plan for culture as a reference. The Commission, under my portfolio, is working on a culture compass with a view to publishing it later on this year. What we want to do is we want to give direction, we want to be coherent and ambitious in our cultural policy, to reaffirm the principles that serve as the foundation of our actions in the cultural fields, but also mainstreaming our work in other areas too. I informed the Council of the successful kickoff event that we had on the 20th of March, with around 60 stakeholders participating from various cultural and creative sectors, and on the plans to encourage formal consultations with stakeholders in the sector. And I also informed Council of my intention to have a joint declaration, bringing together all EU institutions, namely the European Commission, the European Parliament and the Council of Ministers, to deliver a strong cultural compass that will reinforce the place of culture in Europe and in our policy. Secondly, I am very encouraged by the discussion that we've had today on young artists and young people in the cultural and creative sectors. Creative Europe, our program, which is specifically and solely dedicated to our cultural actions, has been piloting some very successful schemes, like the Culture Moves Europe, which can be utilized to this end. And through our Creatives Unite platform on artists and creative professionals' working conditions, we continue to deepen the base of member states to identify best practices in this sector. This work will be complemented by a high-level roundtable, which I will host later on this year on the working conditions of artists before the summer, to help us explore the best way forward and to address the needs of the cultural sectors. I think it's very important that our work is focused on people in these industries. They are the foundation of our cultural and creative sectors, and we must make sure that they have decent and good working conditions. As I say, culture must pay the rent. And finally, I want to stress a point that you mentioned as well, Minister, on our support to Ukraine. Our support to Ukraine continues to be strong and unwavering, and what we are doing in the cultural sector also reflects this. Before I outline some of the actions that we are taking, I want to thank you for inviting our friend, the Minister Mykola Czociski, to this discussion, and for updating us on the situation there, reminding us the cultural toll that this illegal and unjustified invasion of Ukraine has brought. Just to cite some of the statistics that were shared with us, the direct damage to the cultural and tourism sectors since the full-scale invasion has now reached almost 4.1 billion euro. And according to UNESCO, there are more than 485 heritage sites that have been certified as damaged since the start of this aggression, with the reconstruction and the recovery needs in the cultural and the tourism sectors only now being close to around 10 billion euro. So this is also our European heritage, our cultural heritage, as much as it is Ukraine's culture and cultural heritage. So it requires our continued engagement, our continued support as an expression of the national and European identity and resilience. And I am glad that we are providing ever deepening support in this field. The Cooperation for Resilience conference that we had in Ukraine last February illustrated this, and there we started a process that will lead us to support our Ukrainian friends in establishing a Ukrainian Cultural Heritage Fund as a means to continue to counter also the trafficking of cultural goods and the integration of Ukrainian culture in their post-war recovery efforts. Specifically on the Cultural Heritage Fund, I announced the preparation of a study on EU good practices in heritage fund management.
And we are now working with member states to deepen 3 practical measures of support, including how to exhibit and store cultural heritage and Ukrainian artifacts, assisting Ukraine with restoration works, and also exploring scholarship opportunities in Europe for Ukrainian youths in the cultural and artistic disciplines. We will take stock of these effects and our efforts in this field in the Ukraine Recovery Conference taking place in Rome next July. There are a lot of real examples of our support to Ukraine. So our discussion focused on how our partners, our member states, are supporting Ukraine and the cultural heritage. But we also need to look beyond. We need to look at our own preparedness and our own planning in the European Union. We need to have bold and decisive leadership and action. And we need to have a culture of security, and we need to secure our culture as well. First, we must invest in capacity building to ensure that when disasters happen, whether natural or human-made, we have heritage experts and authorities that are ready to act. To this effect, I informed Council of the READY project that has the purpose of building cultural heritage professional capacities to prepare and manage heritage protection in times of crises. Secondly, I emphasized how cultural heritage must hold a place in the EU Preparedness Union strategy, from foresight to resilience preparedness, including civil and military, and public-private cooperation in crisis response. Crisis response that also include climate change, something that should inform the road to Belém and preparations for COP30. So whether it's about security, democracy, values, fairness, competitiveness, or cohesion, we can and we will continue to count on culture in Europe. Thank you very much. Bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do części z pytaniami, jeżeli takie są. Jeśli nie ma pytań, to chciałabym jeszcze raz podziękować komisarzowi Glennowi Micallefowi za to, że jest z nami, ministrami kultury państw członkowskich w ciągłym kontakcie. To była nieformalna rada, jednak my spotykamy się dużo częściej. Pan komisarz spotkał spotkanie w Użogrodzie zorganizowane przez Mikołę Toczyckiego, naszego kolegę. I to jest bardzo ważne, że te konkluzje i te rzeczy, nad którymi pracujemy, wypracowywane są w ciągłej dyskusji z interesariuszami, w naszych ciągłych kontaktach. To nie jest tylko działanie raz na pół roku, to jest ciągła praca, za co chciałabym podziękować. I dzięki temu mam nadzieję, że 16 maja na formalnej radzie nasze konkluzje dotyczące młodych artystów zostaną po prostu przyjęte. Thank you. Bardzo dziękuję. Kończymy konferencję. Dziękuję bardzo.